guys, Etihad Rail అని ఒక ట్రైన్ బుక్ చేసుకున్నాము. ఫస్ట్ టైం ఇన్ UAE. విల్ కనెక్ట్ ఆల్ ద ఎమిరేట్స్. సో వీఆర్ రన్నింగ్ లేట్. 11కి ట్రైన్ అయితే ఇప్పుడు టైం 10:25 అవుతుంది. సో హోప్ఫుల్లీ వీ విల్ రీచ్ బై దట్ టైం. హలో గాయస్, ఈరోజు 10:59కి ట్రైన్ అనమాట ఫ్రమ్ ఫుజైరా టు అబుదాబి. మనము 10:49కి వచ్చినాం. సీ ద టైమింగ్ గాయస్, ఎప్పుడు టైంలో ఉన్నాం. ఓకే, ఇంకా 10 minutes ఉంది ట్రైన్. ఐ జస్ట్ షో యూ ద ట్రైన్. కొత్త ట్రైన్ గాయస్, 2 days అయింది స్టార్ట్ అయ్యింది. హలో గాయస్, వీఆర్ ఇన్ ద ట్రైన్. 5 minutesలో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. నేను ట్రైన్ కూడా ఎంత ఆనందపడిన స్టార్ట్ అవుతాను ఎప్పుడు అనుకోలేదు గాయస్ లైఫ్లో. సో ఎనీవేస్, సో స్మూత్. ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి ఫుజైరా టు అబుదాబి వెళ్తుంది అనమాట. టోటల్ ట్రావెల్ టైమ్ ఈస్ 1 hour 45 minutes. అండ్ ఆల్సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రూట్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు దుబాయ్ లేదు కదా, ఓన్లీ ఫుజైరా అండ్ అబుదాబి. కొన్ని రోజుల తర్వాత దుబాయ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనం ఉండేది ఫుజైరానే కాబట్టి వెళ్ళొచ్చు. అదే దుబాయ్లో ఉండేవాళ్ళు అనుకోండి, అబుదాబికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఫుజైరాకి వచ్చి మళ్ళీ అబుదాబికి వెళ్ళి మళ్ళీ దుబాయ్ వెళ్ళి. ఇది సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్. ఐ థింక్ 200 kilometers. నేను అభితో షురూ नहीं हुआ ना గైస్, నేను చూపిస్తాను వీడియోలో. స్టేషన్ చాలా ఎయిర్పోర్ట్ లాగా ఉంది అసలు. ఫుడ్ కూడా వస్తుంది. వీఆర్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫేమస్ హజార్ మౌంటైన్స్ గైస్. ఐ జస్ట్ షో యూ. Thank you. Chocolates. ఎందుకో దుబాయ్ చాక్లెట్ టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా. ఒక నోట్ కూడా ఇచ్చినారు దీంట్లో. ఎవ్రీ జర్నీ క్రియేట్స్ మెమరీస్ inspired by the heart of the UAE. These chocolates celebrate its flavor and hospitality. Nice. And ఇక్కడ సన్ బ్లైండ్స్ కూడా ఉన్నాయి guys. ఎండ ఎక్కువ వస్తుంది అనుకోండి, యూ కెన్ జస్ట్ క్లోజ్. అండ్ ఈరోజు బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వెదర్ చాలా బాగుంది guys. బయట చూస్తే అసలు ఎండ లేదు, చాలా నైస్ వెదర్ అనమాట. సో ఎక్కడో వర్షం పడి ఉంటుంది వేరే ఎమిరేట్లో. సో అందుకు ఇక్కడ కూడా బాగా క్లౌడీగా ఉంది. ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ కూడా వర్షం పడవచ్చు, విచ్ ఈజ్ అ వెరీ రేర్ థింగ్ ఇన్ యూఏఈ. ఆల్సో గైస్, మీరు చూస్తే ద సౌండ్ ఈజ్ వెరీ మినిమల్. లోపలికి అసలు సౌండ్ రావట్లేదు. 25 साल एक्सपीरियंस है इंडियन रेलवेज में कहा गया. Guys, normally I am not a tea person, but I like karak. Karak means they call it normally karak. Use alcohol, basically alcoholic man. Yeah. I've asked them whether they serve alcohol. They said no. This is a train, sir, not a flight. Reality check ichnar guys. So we ended up with only chai. Guys, ippade Abu Dhabi station reach ayam anamata, and I had some work to do, so just finish my work, so we can just see what we can do next.
గైస్ బయటికి వస్తాం అనమాట, మాల్కి వెళ్తున్నాం. సో హాట్ గైస్. సో ఒక బగ్గీలో వెళ్తున్నాం అనమాట, ట్యాక్సీ స్టేషన్ వరకు బగ్గీలో వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ట్యాక్సీ. We are waiting at the station మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళడానికి. యాక్చువల్లీ we are quite tired. బాగా విపరీతంగా ఎండ ఉంది కదా బయట. మేము మాల్కి వెళ్ళి వచ్చామన్నమాట. సో కొంచెం తినేసి తిరిగేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాం స్టేషన్కి. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ట్రైన్ మళ్ళీ ఫుజైరా వెళ్ళిపోవడానికి. అబుదాబిలో తిరుగుదాం అనుకున్నాం కానీ ఇట్స్ సో బిగ్, చాలా పెద్దది. అట్లీస్ట్ ఒక వీకెండ్ పెట్టుకొని రావాలి, ఇప్పుడు అంత టైం లేదు. మనం వచ్చిన పర్పస్ వచ్చి ఓన్లీ ట్రైన్ చూడడానికి అనమాట, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం కదా, ఇట్స్ మైల్ స్టోన్. మనం వచ్చింది కంఫర్ట్ క్యాబిన్లో అనమాట. దర్ ఈస్ కంఫర్ట్ అండ్ ప్రీమియం కూడా ఉంది. ప్రీమియం హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ టైం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం, ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు ప్రీమియంలో వద్దాం. వీళ్ళు వచ్చేసి ఛార్జింగ్ సాకెట్స్, ప్రతి సీట్కి ఒక ఛార్జింగ్ సాకెట్ ఉంది, ఫుడ్ ట్రే ఉంది, రిక్లైనింగ్ సీట్స్. ఇవి కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ అన్నమాట. Two things can be true. Wanna throw away your vanity, wanna wear it to sleep tonight, wanna wish I was one or the other. Guys, we have reached పార్కింగ్కి వెళ్తున్నాం. సో హాట్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో. సో తొందరగా వెళ్ళి స్నానం చేసుకొని బజ్ చూడమే.